Good morning to everyone, children and the parents. Let us have a happy day. We are progressing well. So we need to progress effectively. Inka baga manam strengthen chesukovali because already we have done more than 8 to 10 videos. You know how to adjust with my voice and way of teaching. Ippudu ardhamaintindi meeku. Physics is a core subject that makes influence in MPC and BPC in future and MSET. కాబట్టి ఇక్కడనే మనం ఫౌండేషన్ బాగా వేసుకుంటే అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అటు అనొచ్చు. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ సో ది మెథడ్స్ ఐఎమ్ ఎంప్లాయింగ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై యూ. నేను చేసే ప్రతి మెథడ్ని మీరు ఇక్కడి నుంచి ఫాలో చేస్తూ కొన్ని నెలలు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో హియర్ అండ్ దేర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బోత్ టు మేక్ అండర్స్టాండ్ యూ బెటర్. My teaching, I am repeatedly telling some points because some students in the lower level, that means the interest takkuva unde vallaki rendo sari repeat chesthe gaani ardham kaadu. That's why I am repeating and don't think I am going slow. Because of our need, we have to manage the things. Okay, so welcome to the show and we are going to continue yet another video. Class 9, subject PS, chapter motion. So otherwise called as kinematics. Now last class we have discussed. Today I am going to have a recap. The terms like vector, scalar, quantities. So the need of vectors in physics is very important. Sometimes we have to describe the quantities with a direction. So a quantity which is described with a direction and magnitude is called vector. Scalar is a quantity only magnitude, no need of direction. Such a quantities are more in number. అవి చాలా ఉన్నాయి. వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ మాత్రం కొద్దే ఉండే, కానీ దే ఆర్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ టు కమ్ అక్రాస్ సమ్ ఏరియాస్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఐ హావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ some examples in the text book. You can collect some more examples. In ongoing lessons also we are going to get examples. At this lesson we are having displacement is a vector, velocity is a vector, acceleration is a vector, force is a vector, momentum is a vector, etc. ఇంకేదైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ అండ్ అదర్ చాప్టర్స్. ఆ చాప్టర్స్లో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం వాటిని డిస్కషన్లో పెట్టచ్చు. ఓకే, నౌ as the things progress we need attention. Scalar quantities, distance is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, mass is a scalar quantity, time is a scalar quantity, temperature is a scalar quantity. All the terms are scalar, they doesn't need any direction, only magnitude. So at this stage we learn those things. So when you are having text book you collect some examples, otherwise I have kept PDF with some pages. You can also, I am going to send some more pages so that you can, from that you can collect the information. So ikkada vector, scalar, at present we are discussing about distance and displacement. డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి డిఫరెన్స్ తెలవాలంటే వెక్టర్ అనే క్వాంటిటీ తెలియాలి. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పాత్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ జర్నీ ఆర్ ట్రావర్స్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ జర్నీ, whereas the displacement is the shortest length covered in a specified direction. సో దానికి డైరెక్షన్ అవసరం, దీనికి డైరెక్షన్ అవసరం లేదు. సో డిస్టెన్స్లో ఒక స్పెషల్ కేసే డిస్ప్లేస్మెంట్, బట్ we need sometimes to explain distance with the help of a direction, that is called displacement. So displacement is a vector,
distance is a scalar. Last time I explained to write the differences between distance and displacement. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని రెండింటిని ఎస్తోనే డినోట్ చేస్తాం. Denoted by S. Both are denoted by S. Both are having same units. So common features, both are denoted by S, both are having same units. Now I explained some diagrams. Units ante CGS centimeter, SI unit meter, and special unit kilometer. 1 kilometer is equal to 1000 meters, 1 meter is equal to 100 centimeters. So ee conversions units raayakunte physical quantity total meaning maaripotundi. So we must take care, the number has no effect, it is followed by unit. Unit untene aa number ki value untundi, aa quantity ni manam refer చేసుకోవచ్చు. Now today I am going to explain think and discuss questions. So ఇంకా మన సబ్జెక్ట్ వచ్చే కొద్దీ we are putting to certain distance. సో డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత అంటే థింక్ అండ్ డిస్కస్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిన తర్వాత 4 డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను. 4 డిఫరెన్సెస్ నా వాయిస్ ద్వారా క్యాచ్ చేసి మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, now think and discuss. ఈ థింక్ అండ్ డిస్కస్ అనేది మీకు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. ఇన్ ది చాప్టర్ వీఆర్ లర్నింగ్ ది సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ బై డిఫరెంట్ వేస్, ఎగ్జాంపుల్స్, డెఫినేషన్స్, డెరివేషన్స్, యూనిట్స్, యాక్టివిటీ and also think. So you have to think the concepts in our own way, your ideas, మీ ఐడియాస్తో దాన్ని థింక్ చేయాలి. థింక్ చేయాలంటే ఆలోచించాలి. డిస్కస్ అంటే మాట్లాడుకోవాలి. డిస్కస్ ది క్వశ్చన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, డిస్కస్ ది క్వశ్చన్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. ఇన్ దిస్ మేనర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ అవర్ సబ్జెక్ట్. మన సబ్జెక్ట్ని బాగా నేర్చుకోవాలంటే ఇటువంటి అన్నీ ఉంటాయి. సో యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ చేయాలి. మనం ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఐ రైట్ ది క్వశ్చన్, థింక్ అండ్ డిస్కస్, పేర్లోనే ఉంది. సిన్స్ అవర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మానిటర్డ్ సిసి మోడల్ విత్ 7 academic standards, AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7. ప్రిఫేస్లో ఉంటుంది మన టెక్స్ట్ బుక్లో. లాస్ట్ ఇయర్ మేడం చెప్పుంటారు. నేను మళ్ళీ హాఫ్ లైన్లో వచ్చినప్పుడు ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ని మనం చెప్పుకుంటాం. థింక్ అండ్ డిస్కస్. వాట్ ఈజ్ ది displacement of the body if it returns to the same point give an example in daily life. Daily life అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ రీడ్ ది క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ, గెట్ ది మీనింగ్, అలవాటు చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇఫ్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు ది సేమ్ పాయింట్? ఒకే బయలుదేరిన పాయింట్ దగ్గరికే వస్తే ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్? దట్ ఈస్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ హియర్. హియర్ వీ గెట్ అనదర్ పాయింట్, డిఫరెన్షియేట్ డిస్టెన్స్ అండ్ displacement. What is displacement? It is a vector quantity. Is vector quantity need initial and final position or initial point, final point. Initial point, final point కలిపితేనే మనకు వెక్టర్ అన్నీ వస్తాయి, డైరెక్షన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్. రెండు ఒకే చోట ఉంటే వెక్టర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, కాబట్టి జీరో అవుతుంది. సో ఒకే పాయింట్ దగ్గర రెండు మీట్ అయితే, రెండు ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉంటే అంటే పోయి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తే ద సేమ్ పాయింట్ విల్ బి
we cannot connect, the displacement is 0, vector is 0. Now we are going to have an example here. A అనే పాయింట్ అనుకోండి. A is a point from which a particle or object move. ఇక్కడ నుంచి A నుంచి Bకి పోయింది. A నుంచి Bకి 5 meters ఉందనుకుంటాం. So it is moving along a straight line. Its distance is 5 meters and displacement is also 5 meters A to B. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగి, అంటే ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏబి ఎంత అంటే 5 meters. సిమిలర్లీ ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరింది అనుకోండి, ఆఫ్టర్ స్టాపింగ్ హియర్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్ అవుతుంది, ఇది ఫైనల్ పాయింట్ అవుతుంది. దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ సే 5 meters. సో ఏబి 5 meters, మళ్ళీ అంటే ఏ ఇనిషియల్ పాయింట్ అయినప్పుడు బి ఫైనల్ పాయింట్ అయినప్పుడు 5 meters. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ, అప్పుడు ఇది ఇనిషియల్, ఇది ఫైనల్ అవుతుంది, అప్పుడు 5 meters అవుతుంది. సో ఎటు చూసిన డిస్ప్లేస్మెంట్ 5 meters, కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్. సో 5 meters ప్లస్ 5 meters 10 meters అవుతుంది. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇఫ్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు సేమ్ పాయింట్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆగకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ ఎట్ బి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పొజిషన్. వెన్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పొజిషన్, సో బోత్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ లైస్ ఎట్ ది సేమ్. ఒకే పొజిషన్లో ఉండడం వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ టు బి అయితే ఉంది, మళ్ళీ అక్కడ ఆగి ఇటు వస్తే బి టు ఏ ఉంది, అంటే బి నుంచి ఏకి తీసుకోవచ్చు, ఏ నుంచి బికి తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏ నుంచి పోయి బికి మళ్ళీ ఏకి వచ్చిందంటే డ్యూరింగ్ ఇట్స్ మోషన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సేమ్ పాయింట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సేమ్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్. వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ బి దేర్. పాజిటివ్గా ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ ఉండాలి, అవి లేనప్పుడు అది 0 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్, షుడ్ బి దట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్కి అదొక స్పెషల్ కేస్. డిస్ప్లేస్మెంట్ మే బికమ్స్ 0, డిస్టెన్స్ నెవర్ బికమ్స్ 0 వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. కాబట్టి క్వశ్చన్ చదవాలి, వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇఫ్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు ది సేమ్ పాయింట్. గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు. అంటే మనం ఒక సైకిల్లో ఇటు పోయినాము, ఇటు పోయినప్పుడు 5 meters, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగినాం, ఆగి మళ్ళీ ఇటు వచ్చాం, మళ్ళీ 5 meters. సో ఇటు నుంచి ఇనిషియల్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇది ఫైనల్ పాయింట్, ఇక్కడ నుంచి ఇనిషియల్ పాయింట్ ఇస్తే ఫైనల్ పాయింట్. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే నువ్వు సైకిల్లో పోయి ఆడ ఆగలేదు, మళ్ళీ ఇటు వచ్చేస్తుంది. సో యు ఆర్ రీచింగ్ ది ఒరిజినల్ పొజిషన్. దేర్ ఈజ్ నో 2 points, ఒకే పాయింట్ అవుతుంది. ఒకే పాయింట్ ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. ఇంకా మధ్యలో ఎక్కడైనా కూడా మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మేబీ బికమ్స్ 0, బట్ డిస్టెన్స్ నెవర్ బికమ్స్ 0 వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. బాడీ మూమెంట్లో ఉంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవచ్చు, కానీ డిస్టెన్స్ 0 కాదు. విల్ రైట్ ది ఆన్సర్. కన్క్లూజన్. సో అకార్డింగ్ టు ది క్వశ్చన్, since the initial and final point lies at same position, the displacement of the object or body nature of the body is 0. సో ఆబ్జెక్ట్ అన్నా బాడీ అన్నా ఒకటే. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కామన్ సెన్స్. కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ టు బి అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, మళ్ళీ బి నుంచి ఏకి అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఇనిషియల్, ఇది ఫైనల్. మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇది ఇనిషియల్, ఇది ఫైనల్. కానీ
వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ పోయి మళ్ళీ తిరిగి వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో బోత్ పాయింట్స్ ఆర్ ది సేమ్. వీ కెనాట్ డ్రా ఏ బీని కలపలేం కాబట్టి ఒక పాయింట్ దగ్గర కలపలేనప్పుడు ఇక్కడ దట్ బికమ్స్ జీరో. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ జీరో. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎంసెట్లో కూడా అడుగుతాడు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్. బట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ దేర్. డిస్టెన్స్ ఏం లేదు, ఏబి ప్లస్ బిఏ 5 meters 5 meters 10 meters. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ 10 meters బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ జీరో. అట్ట మనల్ని బిట్స్లో అడగచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ మనకు క్లియర్గా వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ సర్క్యులర్ పాత్. అథ్లెట్ రన్. ఒక అథ్లెట్ స్టార్ట్ అయినాడు ఇక్కడ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏకే వెళ్ళిపోయాడు. అథ్లెట్ అంటే రన్నర్. సో ఇఫ్ హీ గోస్ టు ది సేమ్ పాయింట్, ఇఫ్ ద ట్రాక్ ఈస్ 400 meters, ఈ ట్రాక్, ఈ రన్నింగ్ ట్రాక్ 400 meters ఉందంటే డిస్టెన్స్ వచ్చి 400 meters. బట్ యాజ్ పర్ ది క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ పాయింట్, కవర్ దిస్ వన్, కమ్ హియర్, ఇచ్చిన మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ప్రకారం స్టార్ట్ అయిన పాయింట్కి రిటర్న్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అవుతుంది. జీరో. సో మళ్ళీ పోయింది, మళ్ళీ వచ్చింది 400 + 400 800 meters అవుతుంది. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎన్నిసార్లు పోయినా అదే పాయింట్కి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ జీరో. సో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ రైట్ సమ్ మోర్, జనరేట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రైట్ దెమ్. ఇంకా మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసి రాస్తే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో నౌ వీఆర్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, సో దీనికి కూడా ఇదే కన్క్లూజన్, సేమ్ కన్క్లూజన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ దానికి ఏది ఉంటుంది, సెకండ్ దానికి కూడా అదే ఉంటుంది. ఓకే, సో వీఆర్ క్రూజింగ్ అలాంగ్. మీకు అర్థం కాబట్టి మళ్ళీ పోస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి డిఫరెన్స్. సో వెన్ దర్ ఆర్ టూ క్వాంటిటీస్ నీడ్ టు కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు వాటి మధ్యన తేడా అనేది తెలుస్తుంది. డిస్టెన్స్లో వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్లో కూడా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. బట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ స్పెషల్ క్వాలిటీ ఇన్ డిస్టెన్స్ వేర్ వీ నీడ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం రాస్తారంటే డెఫినేషన్ రాసేయండి. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్, యూ రీడ్ అండ్ రైట్. ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పాత్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ జర్నీ గివెన్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైమ్, ఆర్ ట్రావర్స్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ గివెన్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైమ్. సో ది షార్టెస్ట్ లెంగ్త్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్. డెఫినేషన్ వచ్చింది. సెకండ్ పాయింట్, స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. So second point. Third point, distance, it depends on magnitude. Only. It depends. It and velocity, both magnitude plus direction. So I am trying to write 4 points. If you are capable of gathering more, 4 రాస్తున్నాను. మీకు ఇంకా
రాయగలిగితే ఇంకొక 2 పాయింట్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఫోర్త్ వన్, when body is in motion, distance is always, ఇక్కడ distance is always positive. పాజిటివ్ నెవర్ బికమ్స్ జీరో అనేది యాడ్ చేయండి. పాజిటివ్ నెవర్ బికమ్స్ జీరో అంటే స్పేస్ సరిపోతుందో లేదనేది. హియర్ వెన్ ది బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్, ది డిస్ప్లేస్మెంట్ may be zero or positive. Positive. Excuse me. May be zero or positive. Never becomes zero. So 4 points. Now we can understand distance and displacement. ఎన్ని రకాలుగా చెప్తున్నాను చూడండి, because they are the structures for the upcoming points. కాబట్టి డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ డెఫినేషన్ రాయండి. డిస్టెన్స్ is scalar quantity, distance displaced is vector quantity. It depends on magnitude only. It depends on both magnitude and direction. When the body is in motion, distance is always positive, never becomes zero. When the body is in motion, the displacement may be zero or positive. ఇంకొక రోజు అయితే నెగిటివ్ అని కూడా వస్తుంది, అది చెప్పటం లేదు. నెగిటివ్ అనేది ఇప్పుడు చెప్పటం లేదు, నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో వీఆర్ నాట్ టెలింగ్, జస్ట్ మేకింగ్ జీరో అండ్ పాజిటివ్. మీకు మెటీరియల్లో జీరో, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అని కూడా ఉంటుంది. నెగిటివ్ అని చెప్తే కాన్సెప్ట్ చెప్పండి మీకు అర్థం కాదు. దట్స్ వై ఐ ప్లేస్ ఓన్లీ పాజిటివ్. ఐ హోప్ this is the differences. మళ్ళీ differences అన్ని చదివి you write and post in the WhatsApp so that I can watch and conclude that you have learned. And today we are going to advance with other terms, speed and velocity. So actually in our textbook it is written as average velocity, average speed, instantaneous velocity, instantaneous speed, uniform velocity, uniform speed అని ఇచ్చిండాడు. యాక్చువల్గా మనం ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఈస్ రాంగ్. అటు చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఐ ఆమ్ డిస్టింగ్విషింగ్ వాట్ ఈజ్ స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ. స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, వాటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి దెన్ వీ విల్ ప్రొసీడ్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ మోషన్. స్పీడ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఏంది, ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పాత్ ట్రావర్స్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ గివెన్ ఇంటర్వల్ టైమ్ అన్నాడు. స్పీడ్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఈజ్ ది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ యూనిట్ టైం. అంటే మోషన్లో ఒక టైం తీసుకుంటే డిస్టెన్స్ వస్తుంది, డిస్టెన్స్లో ఒక చేంజ్ని చూసామంటే స్పీడ్ వస్తుంది. స్పీడ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ డిస్టెన్స్. స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ is the distance covered by it in unit time.
సో అక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పాత్ డిస్టెన్స్. ఇదేంటంటే స్పీడ్ ఇస్ ది ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఇట్ ఇన్ 1 unit. When you are by the side of the road, you are watching so many vehicles are going, you say how speed it is going. ఎంత ఫాస్ట్ పోతుంది స్పీడ్, వీడని ఎంత స్లోగా పోతున్నాడు, ఈ కార్ ఎంత స్లో పోతుంది, ఎప్పుడు పోతుంది, వై దిస్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ సో ఫాస్ట్, వై దిస్ ఆటో ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్ట్. లైక్ దస్ ఫాస్ట్ అండ్ స్పీడ్ రెండు కూడా టర్మ్స్ మనం యూజ్ చేసేది. ఇన్ ద వెహికల్స్ యూ ఫైండ్ ఎ మీటర్ వేర్ ది నీడిల్ ఇండికేటర్ గోస్, దాని స్పీడోమీటర్ అంటాం. స్పీడ్ అనేది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ ఏ యూనిట్ టైం. 1 hourలో 40 kilometers. I will give examples now. So speed depends on distance. It is speed is equal to distance by time. That is V is equal to S by T. So whenever you write the formula, try to write the terms నేర్చుకోవాలి. V అంటే స్పీడ్, S అంటే డిస్టెన్స్, T అంటే టైం. సో మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోకూడదు. V అంటే వెలాసిటీ అని వచ్చేస్తుంది చాలామందికి, కానీ వెలాసిటీకి స్పీడ్కి ఒకటే V, డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఎస్ఏ. కొంతమంది D రాస్తారు, బికాస్ మనం అనుకునేది వేరే. బట్ వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ దేర్ విల్ కమ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది వస్తుంది. అది వచ్చినప్పుడు మనకు ఈ టర్మినాలజీ మారిపోయింది అనుకోండి, విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. సో యాజ్ పర్ ది టెక్స్ట్ బుక్, S స్టాండ్స్ ఫర్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ V స్టాండ్స్ ఫర్ వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ ఫార్ములా రాసినప్పుడల్లా టర్మ్స్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఐడెంటిఫికేషన్. నెక్స్ట్, speed is a scalar quantity. So it doesn't require any direction, distance based కాబట్టి scalar quantity. Speed depends on magnitude only. స్పీడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది కీ పాయింట్స్. స్పీడ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ బికాస్ దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ magnitude only. So definition of speed, formula and some points regarding speed. Now we are going for examples for speed. Examples for speed. Example, a car moving at a speed of 60 kilometers per hour. అంటే 1 అవర్లో 60 కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేస్తుంది. 1 అవర్లో 60 కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేస్తుంది. సో ఏ కార్ ఈజ్ మూవింగ్. సో స్పీడ్ అంటే ఏంది, డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని. 60 kilometers in 1 hour. Now a train car is moving. A train is moving at a speed of 120 kilometers per hour. సో 1 అవర్లో 120 kilometers పోతా ఉంది ట్రైన్. సో 1 అవర్కి 120 kilometers అంత స్పీడ్లో పోతుంది. అన్ ఏరోప్లైన్ ఈజ్ మూవింగ్ at a speed of
400 kilometers per hour. 400 kilometers per hour. So you can write as many examples. A cheetah is the fastest animal. Moves at a speed of dash. మీరు కనుక్కోండి. You get the information and post it in the WhatsApp along with the differences so that I am very much pleased. కొన్ని నేను చెప్పాను, కొన్ని మీరు రాసుకోవాలి. So car moving at a speed of 60 kilometers per hour, train is moving at a speed of 60 kilometers, an aeroplane is moving, a cheetah is moving. Like that we can draw as many examples. Okay, now velocity. Velocity is dependent on displacement. Velocity is the displacement covered by an object in unit time. Unit time lo object cover chese displacement. Akkada speed is the distance covered by an object in a unit time. Kaani manaku material తీసుకుంటే ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారు. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెలాసిటీ అన్నారు. అది కూడా కరెక్టే. You can choose either of the definitions. Rate ante time, change in velocity by time, change in displacement by time is called velocity. Ikkada velocity is the displacement covered. So ఏది రాసినా పర్వాలేదు, మెటీరియల్ అది ఇచ్చాను, ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో velocity is equal to V is equal to S by T. యాక్చువల్గా ఈ నొటేషన్స్ ఉంటాయి హెయిర్ స్టడీస్లో, మనం 9th లెవెల్ ఉపయోగించడం లేదు. సో V is called velocity and S is called displacement. T is called time. సో మన టర్మినాలజీ బాగా అలవాటు పడాలి. ఎప్పుడు ఎస్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు, డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు అంటారు. డైరెక్షన్ ఉంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం, మామూలు అయితే డిస్టెన్స్ అంటాం. టీ అనేది టైం, వి అనేది కూడా డైరెక్షన్ ఉంటే వెలాసిటీ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ విత్ డైరెక్షన్ విత్ వెలాసిటీ. ఓకే, నౌ వెలాసిటీ ఈజ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. అది స్కేలార్, ఎందుకంటే డైరెక్షన్ అవసరం. వెలాసిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ magnitude and displacement. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీరు రాసుకోవాలి, రాసుకొని అనలైజ్ చేయాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ ది జిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎంత రాయాలంటే పడుతుంది, అయినా కూడా కొంతమంది కోసం రాస్తున్నాను. రాసుకొని చదవండి. యూ అనలైజ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ acquainted to this situation, it becomes a difficult. అర్థం కాకుండా మళ్ళీ అడిగాను. ఐ am రిపీటింగ్ మెనీ టైమ్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ది పీపుల్. చాలాసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాను. రిపిటేషన్ వల్ల ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే పట్టుకోవాలి, అలాంటి సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చినారంటే ఇంకా ప్రాసెస్ కష్టం అవుతుంది. పోర్షన్ ఈజ్ ఓషన్ కాబట్టి బిగినింగ్లో ఉండాము. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మనం ఇంకొంచెం పికప్ చేయాలి.
Velocity is the displacement covered by an object in the unit time. Velocity ki the rate of change of displacement is also called velocity. Either of the definitions you can write. Edi meeku nachithe adi right. So this is about the velocity. Now displacement velocity ki speed ki difference endi? Distance ki displacement ki teda undo ade undi. Kakapothe distance by time speed, displacement by time is called velocity. Inka konni examples nechukunnappudu మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. Now examples. Wind is blowing at 60 kilometers per hour లేదా 30 kilometers per hour towards east. సో ఇక్కడ అడిషనల్గా ఏమొస్తుంది? డైరెక్షన్ వస్తుంది. 30 kilometers east, that is called velocity, direction. Next, kilometers per hour towards north. So wind is blowing at 30 kilometers per hour east. So direction ni అవసరమైతే మనకి ఇది కావాలి. నెక్స్ట్, an arrow. సో మళ్ళీ రాస్తాం. ఏ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ at 80 kilometers per hour towards northeast. సో మనకు నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ కాకుండా మళ్ళీ కార్నర్స్ ఉన్నాయి. North east, south east, north west, south west. So these are the examples. The difference between distance and displacement will be promoted to speed and velocity. Velocity lo kuda ade vastundi. Kabatti velocity ki distance displacement మీద ఆధారపడినాయి కాబట్టి velocity is a vector, it needs direction. Speed is a scalar, doesn't need any direction. So both been identified. Next class we are going to understand the difference between velocity and speed. Last, to conclude, we are having units for speed and velocity. Velocity ki speed ki units రెండింటికి ఒకటే ఉంటాయి. ఫార్ములా ఒకటే కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. CGS యూనిట్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. SI యూనిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్. స్పెషల్ యూనిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో వితౌట్ యూనిట్స్ there is no meaning for that quantity. ఫిజిక్స్లో యూనిట్స్ లేదా క్వాంటిటీకి మీనింగ్ ఉంటుంది. So these are the units. Learn the units. Without putting the units, there is no meaning. Kabatti value pakkana unit undali, either distance or displacement or velocity or speed. And next class we will discuss about the difference between speed and velocity. Then we will go for average velocity and average. To conclude now what we have discussed today. Today I once again revised vector, scalar, vector and scalar in terms of distance and displacement. Think and discuss, then differences between distance and displacement, then about speed, definition, formulae and some points.
then velocity, definition, formulae and points and examples for both and units. Thank you for your patient listening. After watching the video, any mistake is there in the video, you post so that we can rectify in next video class. మీరు ఒకసారి చూసి పోస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీడియో క్లాస్లో దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తాం. సో యువర్ feedback is quite essential. So good day ahead. Thank you. We rejoin at another session.